Emergency generator engine manual starting and stopping procedure by battery. Step 1. Turn selector switch 1 from auto to manual. Step 2. To start the engine, push start green button number 2. Number 3. Step 3. To stop 10 engine, push stop red button number 3. Step number 4. When finished, turn back the select for switch 1 from manual to auto. Okay, sa number 1, turn selector switch 1 from auto to manual. Oh, sir. So doon daw yun. So, turn selector switch from auto To manual. manual. So ilalagay daw sa manual. Oh, sir. Ang number 2, to start the engine, push start green button. Number 2, ito daw. Ito, sir. Number 2. Pindutin. Ito. Yes, sir. Tapos number 3, to stop the engine, push the engine, push stop red button. Number Ito, sir. 3. Number 3. Yan. Tapos, when finished, turn back the selector switch from manual To auto. to auto. Okay, ibabalik mo sa auto. Yan yung procedure ng buy battery. Oh, sir. Madali lang. Madaling masundan. Ayan, ito naman yung number 2. Yung ano naman, yung spring method. Emergency generator engine manual starting and stopping procedure by spring. Number 1. Turn selector switch 1 from auto to manual. Step number 2. Engage the fuel solenoid valve 2B to run position. Step number 3. Pull down the reset block lever 3B from the spring starter. Step number 4. Insert the cranking handle to the winding adapter and crank the spring starter number 4 clockwise until white indicator appears for A. Number 5. To start the engine, turn the trip red lever 5 downwards. Step number 6. To stop the engine, push stop red button number 3 and disengage the fuel solenoid valve 2B. When finished, turn back the selector switch number 1 from manual to auto. Okay. Number 3. Saan yung number 3 na yon? Pull down the reset block lever. Ito. Stop the engine, push stop red button, and disengage the fuel solenoid valve. Number 3. Ito. Disengage. Ito may yung 3. Ito yung 2B. Sige. Number 1. Turn selector switch from auto to manual. So babalik ka doon. Sir, ito. Switch Yan. to Auto, manual. manual. Pangalawa, engage the fuel solenoid valve 2B to run position. So yung 2B, ito yung 2B. Tapos yung dapat nakaganon yun, tutulak mo to. Tapos Tulak yan, sir. Pasok to. okay, sasabit mo to. Ganyan, sir. Yan. Tapos ganyan, sir. Yan. Di ba? Sumabit na siya. Oo, sir. Pag sumabit na siya, Number 3, sir. insert the cranking handle. Hold down the reset block lever 3B. Ito. Hilain daw to pababa. Hilain yan, sir. Nakababa naman na yan Oo. Tapos from the spring, number 4, insert the cranking handle. Ito yung cranking handle. Sir. Ito yan siguro, sir. Papasok dito. Tapos
clockwise until white indicator appear. Clockwise, sir. Saan mag-appear ang white indicator? Dito. Sa butas na yan. So, puputi na yan, sir. Yan na yan. Oh. Pag pumuti na siya, ang sunod, Ito, sir. to start the engine, turn the red lever downwards. So down. 5. Red Ganyan, lever sir. man, push downward mo. Ilang bisis, sir? Isa lang. Isa lang. Tatakbo na yun. Oo. Ganyan, sir. To stop the engine, push stop red button 3B. Yun na, balik ka doon. Ito, sir. Push mo. Tapos, iangat mo yung 2B. Disengage the personal valve 2B. Disengage. When finish, back the selector switch from manual to auto. Doon na. Sir. Pabalik ulit sa Manual to auto. So, dali lang sundan. Oo, sir. Basta basahin lang Kung yung- ikaw kung ako yung PC, edi mo yung pag-start ng crank. Yes. Yes, sir. Una yung procedure. Number 1. Turn selector switch from 1 to 1 from auto to manual. Ito, sir. From auto to manual. Number 2. Engine the fuel solenoid valve 2B to run position. Ito yun, sir. Dapat ilagay mo siya dito. Yan. Ganyan. Yan, kaganyan yan. Okay. Number 3. Pull down the reset lock lever 3B from the spring starter. 3B. 3B. Ito yun. Ayan. Dapat nakababa to. Nakababa. 3B. Number 4. Insert the cranking handle to the winding adapter and crank the spring starter for clockwise. Number 4. Ito yun. Clockwise. White indicator appears 4A. Ito, insert mo to. Yan. So clockwise hanggang mag-appear dito sa 4A white. Yan na yan. Oh. Nakuha mo na yung ano niya, sir, yung pinaka ano niya para mapa-under siya. Oh. Number 5, to start the engine, turn 3 red lever downwards. Number 5. Ito 'yon. Pag appear ng white dito, sir, ready na siya pa-under rin. Ito 'yon. Downward. Oh. Kaganyan para under siya, sir. Siyempre, dapat libre yung Dapat libre yung ano, sir. crank. Crank. Oh. Number 6, to stop the engine, push stop red button 3 and disengage the fuel solenoid valve 2B. So red button 3B. Balik ka daw doon. Oh. Ito sir. Yan. Ito. Yeah. 2B. 2B og 3. 2. 2B og 3. Yan, 2B og 3. magkatabi yan. So, ganito lang yan. Yan yung 3 yan. Yan yung 3. Yeah, ito ba 3. Oo. Tapos ito yung 2B, 3. Push mo Yan. yung 3, angat mo yung 2B. 2B para mamatay siya. Pagkatapos niyan, when finished, turn back the selector switch from manual to auto. So babalik ka naman dito, naka-manual siya. Pag-off mo, dapat balik mo siya sa auto position. Okay? Yan yung ano. Battery naman, madali lang. Sa baterya naman, sundan lang yung From auto, from sa baterya naman, turn selector from switch 1 from auto to manual. So dito na naman, dito sa battery to, from naka-auto siya to manual. Number 2, to start the engine, push start green button number 2. So ito 'yon. I-push mo lang siya. So pag push mo, sir, so andar na siya, sir. Start man, madali lang to. andar na yun. Andar. Dalawa lang, no? Sa pag off mo naman, step number 3, to stop 10 engine, push stop red button number 3. So pag para mo naman, ito yung ipupush mo. 3. Number 3, itong pula na to. Pag namatay na siya,
When the pin is turned back, the selector switch from manual to auto. Pagpatay na siya, so ito na naman, manual, tapos auto. Easy. So, ganyan yung operation dito no, ng aming emergency generator. So, in case of emergency, ito nakaset to sa automatic. Kung sakaling mag-blackout, pusa itong aandar. Bakit kaya natanggal ko? Pump lang yan, no? Pump. Pusa nga andar to, tapos ang papailawin nito, yung may mga emergency na signal sa labas. Kunwari yung ilaw na kulay pula. Lahat ng na-connect sa sa emergency generator. Sa bridge naman yung steering, yung number 2 na steering motor yung naka-connect dito. So in case na mag-blackout, meron pa rin tayong steering papanda rin ng emergency generator. Alright. So yun lang. Ayos? Ayos.